The Rhône Valley in southern France. A small promontory of white limestone stands on a slope covered with evergreen oaks. This outcrop has been attracting the attention of archaeologists for about 30 years. It conceals a cave that was regularly occupied in prehistoric times. À la grotte Mandrin, des dizaines de milliers d'objets archéologiques ont été retrouvés dans chacun des niveaux d'installation. Les populations sont revenues du 120e millénaire jusqu'à l'extinction néandertalienne il y a 42 000 ans. Thanks to the work of Ludovic Slimak's team, we know that this cave was occupied by Neanderthals and Homo sapiens. In 2015, after more than 20 years of excavation, another extraordinary discovery was made. Numerous fragments of a Neanderthal jawbone containing DNA, part of a skull and several phalanges were found. The investigation to date and analyse this extremely rare archaeological material is an international effort. Does the Mandrin cave shed light on the disappearance of the Neanderthals who lived on the Eurasian continent for 300,000 years and the arrival of the first Homo sapiens? Could the two species have met here, in the Rhône Valley? It is one of the most exciting archaeological thrillers of our time. By the early 2000s, Neanderthal DNA had been found at only a dozen sites across Eurasia, from Spain, France, Belgium, Germany and Croatia to Siberia. But no findings had been made near the Mandrin cave in southeastern France. The lack of evidence in this area made it difficult to understand how Homo sapiens replaced Neanderthals around 42,000 years ago. The Mandrin cave has played an important role in the lives of archaeologists Ludovic Slimak and Laure Metz for over 20 years, largely thanks to its exceptionally well-preserved soils. How has the Mandrin cave preserved so many flints and bones, precious relics of the Paleolithic period? On est là sur le flanc de la grotte Mandrin et on regarde plein nord. Et ce qu'on voit, bien sûr, c'est les monts du Vivarais, le massif central, qui vient mourir directement sur les berges du Rhône. Et puis là, au milieu, on a cet axe migratoire absolument majeur. Et à l'époque, il fait très froid, il n'y a pas de couvert végétal, on est en climat polaire. Et donc le Mistral va prendre les sables et les limons, tous les sédiments sur les berges du Rhône. On voit la circulation. Il va prendre les sédiments sur les berges du fleuve, peut être très violent. Il va le redéposer dans la grotte et va nous faire un enregistrement continu. C'est un petit peu comme si on avait une sorte de Pompéi sans caractère catastrophique, mais un Pompéi continu. Excavations at Mandrin have identified 10 main archaeological layers. Layer A is from the present day. The oldest is J. Over a period of 70,000 years, up until the arrival of modern humans around 42,000 years ago, several distinct cultures succeeded one another. Archaeologists are particularly intrigued by layer E. On est face à une séquence où tout est archéologique, tout ce qui est enregistré là-dedans est ancien. Et on part de là où j'ai la main, on est au 54e millénaire. Et on arrive là au sommet, au 42e millénaire, qui est le moment de l'extinction néandertalienne. Ce qui est très intéressant, c'est que dans cette épaisseur de sédiments, on a 6 niveaux archéologiques très très riches. Et le plus ancien ici, il y a 54 000 ans, nous a livré depuis plus de 2 décennies des éléments archéologiques très étonnants. Et c'est aussi distinct que si on avait là par exemple une installation romaine et que là au-dessus on voyait des transistors. What surprised the archaeologists was the sheer number of pointed objects, probably arrowheads. They come in 2 basic shapes.
5 centimeters long and 4 to 5 millimeters thick, or less than 3 centimeters long and 2 to 3 millimeters thick. These are highly unusual arrowheads, which, according to Ludovic, point to another intriguing find in a nearby cave. Dans ma thèse de doctorat en 2004, j'avais donné le nom particulier à ces objets de Néronien, qui est une grotte, la grotte de Néron, qui est située à 70 km au nord et qui était un site très très riche, fouillé très anciennement, dans lequel je pouvais reconnaître les mêmes silex. Quand je parle de Néronien en 2004, on ne connaît pas l'âge de tout ça, mais on constate que c'est quelque chose de très étonnant, de très moderne. The 1,500 pointed objects in Layer E are very mysterious. Apart from the pointed objects in the Néron cave, they bear no resemblance to any other Neanderthal tradition. Their discovery has raised a host of questions. By studying the way in which flints are produced, archaeologists can distinguish between different cultures and different periods of prehistory. Traceology, on the other hand, seeks to understand the function of these flints and how they were used. Laure Metz is a traceologist who has been working on the Mandrin Cave scientific project for almost 20 years. Techniquement, en fait, on distingue assez facilement les productions néandertaliennes des silex taillés par l'homme moderne, qui sont plus standardisés que ceux des néandertaliens, même tardifs. Mais d'un point de vue fonctionnel, l'utilisation des outils change peu. C'est-à-dire que dans la sphère domestique, on retrouve les mêmes activités, donc de découpe, de raclage, sur plus ou moins les mêmes types de pièces, donc que ce soit des lames, des racloirs, des éclats. Mais par contre, au sein des armements, là, via la tracéologie, on voit de grands changements en ce qui concerne les types d'armes qui vont être utilisées. Laure's first clue were the fractures present on a large number of the micro-pointed objects found in Layer E. The cause of these fractures raises questions. Only projection from a bow could have caused them. But bows are associated with much later periods of prehistory. To find out more, Laure invited Christian Trubert, an expert in prehistoric archery, to conduct some experiments. They start by making arrows. Alors Christian, je t'ai fait une sélection avec les pointes de flèche que tu m'as taillées et les embouts qui vont être montés ensemble. Donc là, par exemple, en fonction de la largeur de la pointe, j'ai adapté l'embout qui pouvait lui correspondre au mieux, c'est-à-dire un diamètre de fût inférieur ou égal à la largeur de la pointe. Exactement. Jamais plus. Exactement. J'aimerais avoir ton opinion sur l'efficacité de ce type d'armature. On ne peut pas concevoir autrement un autre montage que ça. Puisque ces pointes sont tellement légères, elles doivent être supportées par un embout assez dense pour donner la masse au projectile. Ça va faire une arme très efficace. Around 15 arrows, designed to be as prehistoric as possible, were made from glue, natural string, and carefully selected wooden shafts. Laure has already carried out several experiments using different means of propulsion without being able to reproduce the fractures found on the tips. This time, as if in a hunt, the archer will shoot an arrow at a goat carcass. After each shot, Laure records the information needed to trace each arrow fragment. Alors 80. Armed with his bow, which is as prehistoric as the shafts fitted with micro arrowheads, Christian Trubert aims for the animal's ribcage. Elle n'est pas rentrée de beaucoup, je crois. Alors là, on est à 103. Donc dans les côtes, oui. Ça a touché les côtes. Voilà, là.
Before she can complete her analyses, Laure and Toumai Bouchera, a surgical expert, must extract all the flint arrowhead fragments from the body. The operation resembles an autopsy. Là, il y en a une qui sort. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est encore emmanchée? C'est bien le souci, c'est de retrouver les éléments. Donc, je veux que tu me passes en longueur comme ça avec le bistouri. D'accord. À partir du haut de la pointe, tu montes. D'accord. Voilà. Donc là, il y en a une autre. Donc, elle est là. Elle a bougé latéralement. Mais il y a un morceau qui a arrêté. Et waouh! Là. Non, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Oh là là, magnifique. Alors là, on a la pointe entière. C'est super parce qu'on a rarement en archéologie les deux extrémités que l'on peut remonter ensemble. After recovering all the flint heads, Laure examines them under a microscope. Sous la binoculaire, on va voir des choses comme des petits enlèvements latéraux qui se sont produits quand la pièce a touché l'os. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on trouve ça sur des pièces archéologiques. Et donc, il y a une languette qu'on appelle une fracture en marche. Cette fracture, en fait, est considérée comme typique d'une fracture due à un choc violent. Donc, il y a pu un élément qui a servi d'arme. Cette pièce est très, très importante. Là, le résultat de notre expérimentation dit deux choses. À la fois qu'on retrouve les mêmes fractures que j'ai observées sur les pièces archéologiques. Et la seconde chose de cette expérimentation, c'était de voir l'efficacité de ces petits éléments au cours de la chasse. Donc ces petits éléments sont très efficaces. This experiment shows that the mysterious pointed objects found in the E layer were hunting weapons. So who were these technologically advanced hunters that frequented the Mandrin cave 54,000 years ago? On peut affirmer aujourd'hui qu'il existait une archerie du 54e millénaire. C'est un saut à l'échelle de l'Eurasie de 42 000 ans, au bas mot, et donc on passe l'archerie connue du 12e millénaire au 54e. Et il se trouve qu'effectivement, ce sont bien des Homo sapiens qui ont produit ça. A study of other collections revealed that very similar heads were found at a site in Lebanon. So the Homo sapiens groups at both the Mandrin and Lebanese sites were very close cousins. But how was it possible for a group of sapiens from the eastern Mediterranean to travel to Mandrin, some 4,000 kilometers away? According to Ludovic, they may have come by sea. On n'a pas vraiment d'intermédiaire pour l'instant entre l'est de la Méditerranée et la vallée du Rhône. On n'a pas les sites intermédiaires qui nous permettraient de voir un cheminement. Mais il n'est pas impossible non plus que ce soit des chemins purement maritimes, exactement comme on l'a en Australie, puisqu'on sait que si les populations du 55e, du 60e ou du 65e millénaire n'avaient pas parfaitement maîtrisé la navigation, elles n'auraient pas pu coloniser l'Australie. The study has revealed that Homo sapiens from the other side of the Mediterranean, armed with bows and arrowheads, occupied the Mandrin cave around 54,000 years ago, 12,000 years earlier than previously thought. Further insights into this extraordinary discovery were uncovered thanks to a surprising find. Ça faisait des années qu'en fouillant le sol, régulièrement, on avait des odeurs qui semblaient sortir du sol. Et ces odeurs-là, c'était des odeurs très particulières, de grillé. Ça sentait le gibier grillé. Mais des odeurs d'il y a 50 000 ans, on n'a jamais vu ça. Ludovic discovered that the surprising smells emanated from small stones that had broken away from the cave walls. C'est très subtil. Ça peut être là, n'importe laquelle de ces pierres. On en a littéralement des millions. Et on peut voir un très léger dépôt grisé. C'est de la suie, c'est un feu réalisé par un néandertalien il y a plus de 50 000 ans. Chacune de ces pierres, effectivement, à un moment donné, était au plafond sur la paroi, mais nous, on les retrouve dans des niveaux qui sont datés, et on peut affirmer que cette pierre-là, quand je la sors de cette couche-là, a 50 000 ans. Et que si elle a 50 000 ans, la suie dessus a au moins
50 000 ans. The study of the small soot stones was entrusted to one of the young archaeologists at Mandrin. Segolène van der Velde's task promised to be a difficult one, as the study of soot is very rare in archaeology. Les traces de suie, c'est des marqueurs des occupations humaines. Les humains, ils viennent dans la grotte, ils font du feu, il y a de la suie qui va se déposer sur les parois, et cette suie, elle va être préservée par des fines concrétions calcaires. Donc là, on voit ici une très fine concrétion qui vient emprisonner et préserver la suie. À l'œil nu, on voit un seul dépôt de suie, et donc on va vouloir les regarder au microscope. Donc pour ça, on va réaliser des lames minces, et ces lames minces, ce sont des tranches très fines de 30 microns d'épaisseur qui permettent de voir en fait la concrétion en transparence. Microscopic examination of these rock fragments opens a window on tens of thousands of years of history. Au microscope, on va voir en fait la succession d'une multitude de films de suie dans les concrétions. On va aussi voir ce qu'on appelle des doublettes calcites. Donc on a des plus grands cristaux qui apparaissent là de manière un peu translucide, qui se forment pendant les périodes les plus humides. Et puis on a ces cristaux opaques et blancs, donc ces petits cristaux qui se forment pendant des périodes plus sèches. The sample contains several thin layers or films of soot, as well as calcite rock. The calcite is made up of alternate layers of large and small crystals. Each fragment was photographed, the films of soot noted and the calcite doublets measured. The information is then converted into a diagram. Donc à partir des photos qu'on a faites au microscope, on va documenter chacun des films de suie. Et donc chaque film de suie sur la photo correspond à un trait sur le code barre. Donc là on voit qu'il y a 4 films de suie resserrés, 4 films de suie resserrés séparés par un grand espace de calcite. Et là, on voit la même chose sur le code barre où on a 4 films de suie resserrés, 4 films de suie resserrés séparés par un grand espace. Donc là, on voit tous les différents codes barres qui sont synchronisés ensemble. Et donc ça nous donne une chronique de synthèse de la couche E avec les films de suie des plus récents aux plus anciens. After establishing the sapiens' occupation dates in layer E, Segolène does the same for the Neanderthal occupations in layer F. Pour ce qui est de la transition entre la couche F et la couche E, on a 17 échantillons qui ont été étudiés et qui nous permettent d'enregistrer en fait l'ensemble des occupations sur ces deux couches. Et surtout, on a un chevauchement entre les deux chroniques. Ce chevauchement nous permet de montrer qu'il y a un enchaînement très rapide des occupations entre ces deux espèces humaines qui vont venir occuper le même site. So the sapiens replaced the Neanderthals very quickly. Segolène would like to determine the length of time between their respective occupations. To do this, she is counting on a chemical element present in limestone, which is known to be annual, strontium. An experiment at the CEA's microspectrometry laboratory should provide her with this information. On va faire celle-là. Tu vois, la zone qui est ici, entre la tache là et le bord. Ok, ça marche. L'enjeu aujourd'hui, ça va être de regarder les variations de la concentration en strontium dans nos concrétions à la grotte Mandrin. Et on va regarder si ce signal qu'on sait être annuel se synchronise avec les doublettes calcites qu'on a observées au microscope. Ouais, super. On va retrouver la zone de la dernière fois. Alors, à 460... 460, 73. Ouais, c'est super, là on voit vraiment la bande là. Et là, on a vachement plus de strontium. Blanche et noire, c'est ça là, Ah ouais. Donc là, ça c'est la zone qu'on a analysée. Et si on superpose les données, là on voit vraiment bien la synchronisation entre donc, la bande claire, donc enrichie en strontium, et la bande sombre, donc, les doublettes calcites. Là, ils sont vraiment synchronisés avec ce signal du strontium qui est annuel. Donc ça veut dire qu'on a des doublettes calcites annuelles à la grotte Mandrin. Ça, c'est vraiment super. On a pu démontrer
que le temps qui séparait le dernier feu néandertalien du premier feu d'Homo sapiens dans la cavité, c'était 1 an, temps maximum. Donc là, sur ce territoire-là, on a une rencontre qui est une rencontre enfin physique, biologique, culturelle, elle n'est pas virtuelle. The high-resolution record of the Mandrin cave occupations show that Homo sapiens lived alongside Neanderthals for a few years, around 54,000 years ago, before leaving Mandrin and this riverbank for good. According to Ludovic, they may simply have moved to the opposite bank. He's observed that after the Homo sapiens left, the flints that had always been found on both sides of the Rhône were only found on one side. Et on voit que les silex, à 50-50, si on est sur la rive droite du Rhône, on a 50% qui viennent de la rive gauche et inversement. Et donc on est dans un espace qui va unir les populations. Et ça va être vrai jusqu'aux premiers Homo sapiens, jusqu'au 54e millénaire. Mais après cette phase Homo sapiens, c'est sidérant parce qu'en fait les populations ne vont plus traverser le Rhône. Et elles vont plus traverser le Rhône alors que le Rhône est une immense autoroute gelée, qu'il n'y a pas de frontière physique. On peut proposer à ce moment-là qu'on est face à une véritable frontière sociale, c'est-à-dire que les groupes qui sont en rive opposée du Rhône n'autorisent plus l'accès aux groupes de l'autre rive. The appearance of Homo sapiens around 54,000 years ago in the Mandrin cave has radically changed the story of their arrival in this part of Europe. After more than 15 years of digs, the archaeologists now want to explore outside the current cave, which 50,000 years ago was covered by a rock fault. This area is now protected by a plexiglass roof. Il y a certaines pièces à enlever là. Oui. Oui. Ah, il y a aussi un beau fragment de diaphyse là. Celui-là, Voilà, d'accord. d'abord. Celui-là. Et après celui-là. Les premières dents sont apparues en 2015. En août 2015, on était sur le terrain et on était en train d'ouvrir cette surface extérieure. On n'est plus dans la grotte, on est à l'entrée de la grotte. Et donc là, il y avait un buis, là, il y avait un chêne. On était dans la garrigue qu'on venait de couper pour faire cette extension de fouille. Et en travaillant dans l'ultime angle de la fouille, l'angle le plus au nord-est, presque en bord, en extérieur des zones de fouille, j'étais précisément là et j'entends quelqu'un qui m'appelle, qui dit « Ludo, tu pourrais venir voir ?» Et au premier coup de pinceau était apparu ce que je reconnais immédiatement comme des dents humaines. Ludovic was immediately struck by the Neanderthal character of these teeth and their remarkable state of preservation. Ces 5 dents en connexion. 5 dents, c'est-à-dire la deuxième molaire à côté de la première molaire, à côté de la prémolaire, elles sont dans leur position normale, telle qu'elles devraient être si elles étaient dans la bouche d'un individu. Ça nous met immédiatement dans un scénario où il doit se passer quelque chose d'important, potentiellement la découverte d'un corps. En France, la dernière fois qu'on a découvert un corps néandertalien, c'était en 1979, et immédiatement je dis « stop, on arrête tout » et on réfléchit. En fait, à la grotte Mandrin, on a essayé d'extraire de l'ADN pendant plus de 10 ans sans rien trouver. Et quand on a extrait ces vestiges humains, et en particulier, il y avait un petit fragment de molaire qui était séparé de sa molaire, et je me suis dit, ah, ça vient de sortir du sol, il faut immédiatement envoyer ça aux généticiens. Donc j'ai envoyé ça à Copenhague. The Centre for Geogenetics in Copenhagen is one of the world's leading laboratories for ancient DNA. The investigation into the Neanderthal sample was led by Martin Sikora, assisted by Taska Vimala, 2 specialists in paleogenetics. The first part of the investigation was entrusted to Ondine Seguin. She had the formidable task of extracting DNA from the badly damaged sample.
vu comme elle est abîmée, il faut mieux pas qu'on fasse comme on fait d'habitude, ça va trop la chauffer, donc ça risque de trop abîmer les molécules d'ADN. Il vaut mieux, à mon avis, y aller doucement, c'est-à-dire avec un mortier, par exemple, juste gentiment la réduire en petits morceaux, et après l'attaquer uniquement chimiquement. The risk of losing precious genetic data is high. Extracting DNA from this ancient sample requires great care and a highly specialized procedure. Le but, c'est tout simplement de dissoudre complètement ces petits fragments-là pour libérer les molécules d'ADN dans le liquide. The other difficulty is that the ancient DNA is contaminated by other DNA, such as soil bacteria. This forces Ondane to use an ingenious paleogenetic technique. On a fait appel à une technique d'hameçonnage, c'est-à-dire qu'on a fait synthétiser des hameçons moléculaires, donc des petites molécules d'ARN humain, fixées à des petites billes paramagnétiques. Et en fait, on mélange ça avec notre extrait. Ces molécules d'ARN, elles vont aller se fixer uniquement sur l'ADN humain. Et donc après, avec un aimant, tout simplement, on va aller hameçonner nos molécules d'ADN qui se sont fixées sur notre ARN synthétique. Et ça nous permet d'augmenter de manière très très significative la quantité d'ADN humain dans notre échantillon. Their mastery of these intricate paleogenetic techniques paid off. The DNA recovered was not complete, but it was of exceptional quality, especially for a Neanderthal. What I was really happy is when you told me that the way I proceeded in the lab somehow saved the sample. Because it was super contaminated and it was super damaged and it was with super low endogenous content, so super low percentage of human DNA. It looks really good and very positive. And we are lucky it's a male, Yeah, so it has a Y chromosome. exactly. And we don't have that many male Neanderthals represented. It didn't take long for the first results of the DNA analysis to reach the Mandrin cave. À partir du moment où on avait trouvé un certain nombre d'ossements et de dents, et qu'on commençait à avoir des retours de la génétique, on savait que c'était un individu mâle, un homme. On a voulu lui donner un nom. Et j'ai pensé aux écrits de Tolkien, qui était un très grand philologue de l'université d'Oxford. Et il avait créé un personnage qui s'appelait Thorin. C'était un roi nain, et c'était l'un des derniers rois nains sous la montagne. Et en hommage à Tolkien et à ces derniers rois nains, là, on était face à une fin de lignée, et l'un des derniers néandertaliens, qui aujourd'hui s'appelle Thorin. The jawbones were entrusted to the Passio laboratory at the University of Bordeaux. Clément Zanoli, a paleoanthropologist specializing in dental structure, was in charge of studying these precious remains, essentially teeth and jaw fragments. Each tooth was scanned with a microtomograph, providing extremely high-definition images of both tooth morphology and internal structure. Là, on voit très bien la forme en pelle avec les crêtes qui sont sur le côté de la dent. Le cingulum aussi, ce tubercule au centre là aussi qui est très marqué. Donc vraiment une morphologie caractéristique des Néandertaliens. Clément Zanoli's initial investigations confirmed the geneticist's conclusions. This was indeed a Neanderthal. This wealth of material, 31 teeth and several bone fragments, should enable us to learn a lot more about Thorin. Donc là, on a un fragment de la mâchoire inférieure, la mandibule, qui est cassé. On voit juste la partie avec la prémolaire et deux molaires. Et on a retrouvé également une autre partie de cette mandibule qu'on peut visualiser et remettre en place grâce à la microtomographie. Mais grâce aux dents qu'on a entre les deux, on sait exactement l'écart qui manque. Clément had to assemble as many fragments as possible to offer the most complete digital reconstruction of the individual. Clément Zanoli invited Dr. Esclasson, professor at the Marseille School of Dental Medicine, to review this remarkable Neanderthal treasure.
Tiens, voilà, la reconstruction de la mâchoire de taurin. Magnifique. Tu me dises Vraiment. ce que t'en penses, parce que je serais curieux d'avoir ton avis. Alors moi, je trouve cette reconstitution magnifique et je suis très surpris par le nombre de dents retrouvées pour un même individu, surtout néandertalien. Donc le nombre de molaires, tu vas vite te rendre compte de quelque chose. C'est... Et tu vois, regarde, les dents adultes sont toutes sorties. Et, ouais, c'est ça. Ouais. Et là, je pense que... Enfin, moi, c'est une dent surnuméraire. Oui, donc. je pense que c'est une dent surnuméraire. Ouais, c'est incroyable. Hein. Mm-hmm. Ça nous fait 31 dents, en tout. Donc taurin avait un beau sourire. Ouais. A priori, je pense que c'était un adulte, hein, tu vois. Oui. L'usure est quand même bien avancée. Et cette usure, elle est très régulière. C'est quasiment droit. Elle est plate. Voilà. Ouais, c'est incroyable. Elle est plate, alors que ça aurait dû être une courbe, la forme d'une courbe d'occlusion convexe vers le bas. On peut même se poser la question des activités paramasticatoires, en fait, non alimentaires. Est-ce qu'ils n'utilisaient pas comme une troisième main leurs dents de devant pour tenir un objet et en même temps manipuler? Apparemment, au niveau des couronnes, il n'y a pas de caries, et même au niveau interdentaire, je pense qu'il n'y a pas de caries non plus. Dans ces populations très anciennes, effectivement, toutes les dents sont très usées, mais on a peu de caries, parce que l'usure faisait une sorte de brossage. En revanche, chez l'homme moderne, c'est le contraire. On a beaucoup de caries, alors que les dents ne sont plus tellement usées. Clément Zanoli's analysis of thorin has enriched the profile of this Neanderthal individual. Although very incomplete, it has made the archaeologists even more excited. Only about 15 Neanderthal individuals this well documented are known to us. On va relever tout ça. Excavations resumed in the area where Thorin's remains were found. The hope is to find more of his bones. Hundreds of artifacts have been unearthed, most of them small, numerous tiny bone fragments and flint chips. Et quand on a des petits bouts comme ça, je ne peux pas faire la différence, personne ne peut faire la différence entre un os de mammouth, un os de souris ou un os humain. To find out what these bone fragments are, and if they belong to Thorin, Ludovic uses a new technique developed at the University of Manchester, which can identify even the smallest bone fragment. Mike Buckley, the inventor of this formidable technique known as zooms, recently received a package from the Mandrin cave. A bag of tiny bone fragments. Thanks to zooms, it should be possible to make the protein collagen found in bone tissue talk. One of the main benefits of looking at collagen as a target for what we analyze with zooms is that it is very stable protein that has retained its original signatures for these hundreds of thousands, if not millions of years. The samples undergo a series of treatments to extract collagen from the bone tissue. They are then prepared for the mass spectrometer. Okay, now here we are at the MALDI mass spectrometer. I just need to load in the target plate. The zooms method enables Mike to make an inventory of all the species present in the samples. It was really quite exciting when we analyzed just the first batch of around 400 samples. We saw a good amount of this aurochs, bovine. We saw also a good amount of horse and deer
much smaller amount of cave bear. But what was really interesting was that we had 3 samples that gave a hominin signature, and we can subject that to the radiocarbon dating process. The 3 human bone fragments identified by Mike Buckley are sent to Tom Hyam's radiocarbon dating laboratory in Oxford. Tom Hyam is a specialist in carbon-14 dating. So in radiocarbon dating, we use a particle accelerator like this to measure single atoms of carbon-14. The more carbon-14, the more recent or modern something is. The less carbon-14, the older it gets. We can go back to a maximum age of about 50,000 years ago. But as we get back beyond 40,000 years ago, we have big challenges in getting the right date because of contamination that builds up in the bone and charcoal and other organic samples in these archaeological sites. The risk of carbon dating errors for bone fragments this age is real. When we first explored the radiocarbon date of Thorin, we got a date of around 41,000 years ago. Thorin is towards the end of the Neanderthal lineage, but he's not the latest Neanderthal. In Copenhagen, Tasker has completed a first phase of analysis of Thorin's genetic material. Here we have all the reads that are sequenced for the mitochondrial genome. And we are actually getting a lot of reads for each position of the mitochondrial genome, so that's very good. It allows us to get some higher certainty for our analysis. That's very good. Did you already make a tree to have a look at also? Yes, I have a tree. I have it right here. I'm using all the Neanderthals that we have data from. What's actually really interesting about these analyses is that Thorin is not clustering with the other late Neanderthals, but actually he's actually grouped together with one other Neanderthal. Yeah, that's super interesting. So what is this closest? The closest one is Mesmeskaya 1. So the dating of Mesmeskaya 1 is a little bit uncertain, but around 80,000 years old. So it's clearly not a late Neanderthal. So it's not a late Neanderthal, no. But one that he's sharing the most genetic variation with. Well, that's quite surprising, no? I mean, as far as we know, all the archaeological data points to a much more recent age. Exactly. It's like double the age of what we would have It's just a very crude analysis. Exactly, because I'm not using that many parameters here. I'm just counting the number of mutations that are different between the Neanderthals and then calculating the age based on that. So we should have another look at trying some more models with Yeah, and we should also talk to Ludovic about this, because this really doesn't agree with what he has said about the dating. Yeah, I think they're not going to be too happy about that. Yes, according to the genetics, it's not a late Neanderthal, it's an early Neanderthal. Yeah. Thorin's genome is quite different to Western European Neanderthals dated to around 50,000 years ago. He is genetically closer to a Siberian individual dated to 80,000 years ago. This makes Thorin genetically isolated and much older than the archaeological layer where his bones were found, which is dated to 42,000 years ago. Les toutes premières données en paléogénétique nous disent Thorin a 105 millénaires. Impossible pour nous de positionner Thorin dans le 105e millénaire, et donc il y a un truc qui cloche. Et comme il y a un truc qui cloche, on est à ce moment-là contraint d'essayer d'obtenir une datation directe de cet individu. The dating to 105,000 years ago threw the team into turmoil. Tom Hyam decided to go back to Thorin's dating. The first time we used this method to radiocarbon date Thorin, we got a date that was just over 41,000 years ago. But we could see there was a potential problem with the sample. We had some indications in the chemistry that it wasn't quite right. And so we asked for more material to see if we could radiocarbon date the sample again. And fortunately, there was more material, a single piece of bone that we could date. And using this material, we were able to date the sample not once, not twice, but 3 times to make sure we absolutely had the right date. And all of the results that we got were statistically the same. And they indicated that the sample was more than 48,000 years old. Back in Copenhagen,
the geneticists discovered that the genome of a Neanderthal from Gibraltar, recently made public, displayed very strong parallels to Thorin. Hi Ludwig, how's it going? Nice to see you. Nice to see you. Hope all is well. So we have some quite nice new results in terms of the relationship of Thorin with some of the other Neanderthal genomes we've been looking at. We do find some similarities with Iberian Neanderthals, in particular these ones from Gibraltar, from the Forbes quarry site. So I mean, maybe Tarsika can elaborate a bit more again on what exactly we're finding. Yeah, so what we are finding from our DNA analysis is that Thorin is very similar to these early Neanderthals. So the Neanderthals that lived around 100,000 years ago. And not so much like the late Neanderthals, the ones that lived around 40, 50,000 years ago, which is very interesting because that was not what we had expected to see. The issue with the Forbes quarry is that we don't actually have confident dating of the remains. We just have a genetic profile. Now we have something that match with the Thorin population, but Forbes quarry was excavated in the middle of the 19th century. There's no true archaeological context, but as far as I remember, yes, they proposed an age, and they're talking of something from 80 to 100,000. With this group of Neanderthals, we have nothing to actually calibrate with, and that means there are some uncertainties in our molecular clock estimates. Do you think you could use the Thorin data to try to calibrate the Forbes quarry data? This is exactly what's interesting, because Thorin is closer to the early Neanderthals. Then we could use your dating from the layers as a calibration. So we can put in that Thorin is 45 to 50,000 years old. And then we can see, well, do we get any different estimates for the surrounding Neanderthals that have a similar genetic profile as Thorin? This changed a lot all what we understand about the late Neanderthals, because if I follow you well, Forbes quarry in the southern Spain and Thorin population should be one population, and this population is deeply divergent with the late Neanderthals. So if you're right, we could draw a Mediterranean population that go from southern Spain till the Rhone Valley, so something huge. That would be interesting, because that would suggest that we have one population staying in one place, not interacting with any of the new Neanderthals coming in. I don't know how likely that would be. In terms of DNA, Forbes quarry and Thorin should be the same age. Yeah, I mean, it would point to that, right? Could be part of the same meta population if you want. And so we would have process of isolations between Neanderthal population, and that would also fit very well with your genetic data that show that there's a question of isolation. Yeah, no, absolutely. I think this is definitely something we should try, right? So I think that's, it would be very nice. And it would be a cool story. Fantastic one. Yeah. The archaeologists also await the results of a new direct dating study of Thorin, carried out by Renaud Johannes Boyo of Australia's Southern Cross University. Hi Renee, how's it going? Good, how are you, Tom? Yeah, great. So, as you know, we have a kind of difficult, challenging situation at the moment here. We've got the radiocarbon dates we've done on Thorin, which are very consistent in telling us that the radiocarbon age is around 49,000 years ago. But the genetic estimates for the age of the mitochondrial lineage are estimated to go back much, much earlier than that. More than 100,000 years, perhaps even 120,000 years. That's where you come in and your techniques of ESR and uranium series dating. So we have the results already. We conducted some ablation around the enamel and the dentine, looking at the diffusion of uranium inside the tooth. What we can say is we have a minimum age of about 43,000 years ago. Yeah, the problem with the uranium series is, of course, it's a minimum age. Yes. So one could argue that it could be actually much older. Right. So what we do is we measure how much radioactivity has been received by the enamel, and that gives us an intensity of the signal. And that intensity, we translate that in years. And we have an age of 48,000 plus or minus 4. Oh, brilliant. So that brackets the age. Either it's older than 43 and younger than 48, right?
and younger than 52. Wow, that's brilliant. That's really exactly where I'd hoped that the results would sit. But what's clear is that it's very, very different from the estimate on the mitochondrial DNA and the other genetic data. So it looks as though Thorin is in the last few thousand years of the Neanderthal lineage in Europe. We know that European Neanderthals disappear between 39 to 40,000 years ago. So he's around 10,000 years older than that, plus or minus a couple of thousand. Thorin is now considered a late Neanderthal. The same goes for his closest cousin from Forbes Quarry. These Mediterranean Neanderthals, isolated for over 50,000 years, form a completely new Neanderthal population. Nos généticiens, eux, étaient absolument persuadés que cet individu ne pouvait pas avoir moins de 105 millénaires. Donc repositionner dans le temps et remettre ça dans un modèle statistique, ça a été 7 ans de travail, et ces 7 ans de recherche ont permis à la fin de certifier que les méthodes de l'archéologie et nos raisonnements de sciences humaines, finalement, avaient été plus robustes et plus valides que toutes les méthodes de la paléogénétique et du biomoléculaire réunis. Finally certain of Thorin's age and that his closest relative is in Gibraltar, Ludovic travelled to the southernmost tip of Europe. He was eager to compare his thoughts with those of the archaeologist Clive Finlayson, who has been leading research there for the past 3 decades. So this is the famous Gibraltar 1 skull, Neanderthal skull from Forbes Quarry, found in 1848. And this is the one that recently had DNA extracted from it. Very, almost miraculous. Yeah. So if you look at it, to me, it looks very grey cell compared to some of the other Neanderthals. I know they've got the large eye sockets, they all have that, and the large nose. But really, in terms of brow ridge, it's quite a grey cell Neanderthal. We know that the skull can be more than 45 to 50,000. Well, I'm going to let you on a secret here. We found the levels where we think the skull was found, we're quite sure, and we've dated it with uranium thorium above and below, and it's sandwiched in between 60 and 40,000 years ago. Ludovic was delighted to learn this, as it confirmed that the Neanderthal at Forbes Quarry was roughly the same age as Thorin. Clive took his visitor to the impressive Gorham and Vanguard Cave complex. So here we are. You're going to see Vanguard Cave, and Gorham's Cave is around the back. We're in the southernmost tip of Europe. What you see over there is the coast of North Africa. It's very, very near. Come to the lost world, as I like to call it. Thank you. People, Neanderthals, lived here for maybe 100,000 years. Welcome to Vanguard Cave. Whoa! It's huge! Fantastic. Just like the Mandrin cave, the remains of Neanderthal occupations have been extraordinarily well preserved by the continually drifting sand. If we make a reconstitution of what was the landscape in that time period by 50,000 years ago, 60,000. So the sea was lower. During that period, the sea level can drop to a maximum of 120, but it's really, the average may be minus 80 meters for a long time. The coast is 4 kilometers away. It's not dense woodland, it's open with trees, and you have these lakes. Now we have genetic connections. Yeah. The population we have here in Gibraltar are the population we are in Mediterranean France. Yeah. Well, that's very exciting for us to hear that. But for me, it was music to my ears to hear what is going on with the genetics. It's a wonderful connection to have. What we see, that this population are the same, that genetically the same population, and they are isolated by most of the European classic Neanderthals for a very long time. We know that Neanderthals were mixing with other Neanderthals and with other modern humans sometimes, and so on. So it's not that they weren't capable or didn't want to. Yeah. There must have been some other kind of barrier. Exactly. Which
perhaps was a biogeographical ecological barrier, maybe then supported by maybe cultural barriers. What is important is we see the landscape. We are facing cliffs along the sea and a lot of mountains, very high mountains. My feeling is that what we may be looking at here is a corridor which connects, maybe it's counterintuitive, but it connects from here to France on the Mediterranean coast. The Mediterranean Sea was 100 meters lower during this ice age, allowing people to travel along the coasts of Spain, France, and Italy. It was possible to travel from Gibraltar to Mandrin along this coastal corridor. Now we know that this Neanderthal world is much more complex than what we thought. And it's not the question of two populations, it's at least three. And so we should have the classic Neanderthal, we should have the Homo sapiens, of course, and then we should have this Mediterranean population on which we didn't know anything a year ago. And we need to start looking at this new world of the Neanderthals. When we came down into the cave, I said, "Welcome to the lost world." I didn't really realize that it wasn't just this cave I'm talking about, that all that, in many ways, is a lost world. This makes a lot of sense, and this is very rich for the future, I think. At the moment, we're in the verge of a change of paradigm, I think. We just open a window. Open a window, absolutely. The Mandrin cave is a long way from revealing all of its secrets, but several major discoveries have been made. The arrival of the first sapiens in Western Europe has been brought forward by more than 10,000 years. For the first time, a genuine encounter between our species, the sapiens, and the Neanderthals has been proven to have occurred here. And incredibly, Thorin's discovery revealed a brand new Neanderthal population, isolated for 60,000 years on the shores of the Mediterranean. Who are we? Where do we come from? Our origins, our evolution, the story of us, more dramatic than we could ever imagine, is revealed through cutting-edge science. Human on BBC iPlayer.